Lanka Kibar Kunguliala, Bidung, Albany Lemola Kibarolo. Dabo tells UDP to focus on upcoming elections. UDP Lanyatonko, Usenu Dabo, Adiamuta, I commando ke UDP Dingula, Akosa Yalo Cartafai Kotan Kamel Kanani Bangoka, Walamu Deputyati, and in local government. I Mundi Munefala Kumakanto, Albamola B Kibarolo. Kibarolo Fanang Albamola Kiskusiral Adidolti, Daya Fafang, a Ministry of Health, Ibalanda, Wale Kuntutenya to Prukatas Kajuberike, Kolo La Wala Nafulo la Membita for 5.7 million lulu la si wili kema warawula men keda fuelo ti wala quote mi alan koy wala dum fuelo kunna banko kanya bari kisusiral ko Ministry of Health ba kuntute nyatolde ye muna fo la report kono albamo la biki baroldo ki baroldo fanan albamo la GDC ifanan di amral de tumomen na high court memo Supreme Court ye bayre ke UDP la petition la GDC di amuta ye muna fo albamo la biki baroldo ki baroldo fanan albamo la ye commandro ke UN na memo United Nations di mu dunia be la kafu badi ani AU African Union Africa tuba Africa Bankol ga wala Africa Bankol ba kafu bani ye commando ke nyin kafu fulola de ko se simfata karabake ya jamela kuola jumale ye commandi wala alwan bo fana mala bi kibarol to fana albamo la TRRC memo Truth Reconciliation and Reparation Commission mi alon ko yela do ko banza ila suterol kono abiye e ko jojol membita fo senior jojol wala kiti kuntulali motang e nyante tonnale kana kiti kunto ke kota ke nyimbanko kanjang jumanye lam yin kiti kuntulaldi albo fana moy la bi kibarol to albamo la fulawa fulali ani mol mi alon ko wolle mo garden tioldi silo kan taring yela woso itandi e ko silo mi alon ko Canada mu dam OIC road project di akamunta etel dumbata kono to momene ya fofan e ko tel foti la do ko la sai la baludula kuntuta ye muna fo kiba talali albo fana moy la bi kibarol to albamo la president Adama Barrow ay commando ke UDP la ko ci son kiti kuntula mi alon ko kiti bon wala kuma kan wala mi alon ko wala boda kiti bon kono andi kanala dalila kan president Barrow fo min tole albo fana moy la bi kibarol to albamo la Guinée la pilial mi alon ko wolle nyen dala African Union akamunta e deto kono to momene la president memo Colonel Doumbouya aya foy ko ani tata plela ye kopo nave wala e nafulo jo ye men dépense kunto Guinée plela li chante nga xamunta be jahalo kono de ay munni mune foy albo fana moy la bi kibarol do ñing ani kibar jama bolle mo la santen kata potalantang ani fula labin sanyang Ibrahima Jara baraka bake kadon kibarol ko auditor says a Ministry of Health denied them access to verify 5.7 million fuel expenditure Omar Ba wala safe Standard newspaper iko kibarol mi yalon ko wolle boda National Audit Office bulu mi yalon ko wolle be dendin sandirola anin fanan janjandiro mi yalon ko ye woleke jati ken yala jorangol la anin domar fengol Standard koy bulo lata menka auditor koy bu multi mi yalon ko Ministry of Health e kuntute nyaato le wala balanda pour ka toben droke anin ka sabatinde kabri wato mi yalan ko tele ko mendundi a fuelo kundo abita kanya dala si million lulu wuli keme wora wula wuli tanane ani lulu keme lulu tan kononto ani woro a burudu muang ani a burudu ta wora wula ni woro o kera fendi mi yalan ko koy waldundi a fuelo kundo pour ka coronavirus ka kele no banko nyin ka yayitande e ko auditor liba foka wato men access to information pour ka silo so pour ka kibaro so ka londi anin ka tobende Ministry of Health yenyen kalame ro mi yalan ko tele woleke ka fo ye nyon na fulo ye wala dunde fuelo kundo a pour kaje kadi PIU official mi yalon ko wolen paramilitaire de adi mo ko tangol a tan ko la dokulal e koy mo molti mi yalon ko man kibara halama sorono pour kaje kuma kan wonyen ka to bendi yayitande e ko goya sabu e dal mo molti mi yalon ko iman sino akan ka sabatindino fo nyun ka kalami ro mi yalon ko e ka wala kete ka fo nyin kodo ye wala dunde fuelo kundo pour ka coronavirus ka keleno banko nyinga aku wonyi na to nyaaya e ko tel ta fo no la de auditol yayitande e ko detail of the fuel supply without justification fuel wala ni essential mi yalon ko e koy walla di ñi molla a tara nun ko fan akamunda dalila halamal landi akunna tola e ka be kono petrogaz ami yalon ko fa akamunda fuelo mi yalon ko fa ye wala ta walbul abita kanyana dala si wuli keme woro anen kile a bururu tan nani nen sey yayitande National Petroleum Company ami yalon ko fa wala Gambia National Petroleum Company de dol ka ko man GNPC la e ko wal mo molti mi yalon ko fa ko do mi yalon wala fuelo mi yalon ko ye walta walbul a tara man dalila landa akunna tola dala si wuli keme wuli tan saba anen sey keme nani talulu ay itandi ata nyen lañi do iko ata nyen bunda kilo ngem fana mi yalon ko wala nyen mi yalon ko fa wala GNPC de iko ata nyen lañi do dala si wuli muang ani wara wala ata nyen fuel supply nyen fana kera fendi mi yalon ko fana ya ke anno amon ke dalila kanti ya itande iko o nyama fana GNPC ay kera multi mi yalon ko fa ata nyen fuelo mi yalon ko wala tate bulo abi ko do nyindo na fulo do mi yalon ko abe kanyana dala si million fula wuli keme nani wuli tansey anin konondo keme fula tan nani anin konondo burudum kono tan kono tan saba iko kera fendi mi yalon
yalan ko yatanu nje yaitane gampet mi yalan ko fa wala Gambia National Petroleum Company de même mo GNPC di koteke dala si million fula wuli keme wuli taworo wuli keme wuli muang ani warawla wuli keme wuli muang ani warawla keme nani tansey ani fula bududu tansey ni lulu yaitande e ko wonya mata nyi gam mi yalan ko fa wala GNPC kotangati wala GNPC di fuelo koteke mi yalan ko koy waltaje wuli keme saba wuli taworo ani saba keme nani tang ani fula bududu talulu yaitande e koy ba foka wato mena data kuwol mi yalan ko wollebe laring adanyi fuelo nyi kunna tulo wal kamen ko man implication in the absence of the information to for audit pour ka je kibari hala ma man sono ka ko nyin ka kiskize kibar wal nyen mi yalan ko walla auditol de men ka kasabiro ke anim fanan ke konti bo ko dolam yalan ko wala findila anim mi yalan ko ye wala bondi ani ya dundi ko wol men kundo ikawe ko yale bul bake pour ka to nyayande ka fode nyin ko do mi yalan ko ye wala fote wala nyim mu fenni mi yalan ko nyin yon na fulo adunda fuel wala ko kundo yayitande we could not also access ma ko nyin ma access no fana fuelo nyin alam usage wala ka tamani nyame yaka kenu nyaadi le juma ñol le fanam bulo ka la ka yayitande e ko auditol nara sujeroke for the management to provide document evidence aka fo da atani management men mo kun don kolde yes sede jaroke di ke fenti mi yalon ko yaadi la da mi yalon ko fa akamunde ba bola atani police wol bulo anim fona atani covid-19 fuelo ñi mi yalon ko koy waldi la ala janjango mi yalon ko koy wala di tan ko la do kulalla aketa nyaadi la anan ko wolta da nyaadi la yayitande e ko ministry of health e dal fane jabiro kede jabiro mi yalon ko ye wala e ko di fuel procured by the ministry of health isanso walantuma atani gas fuelo mi yalon ko fuel atani ministry of health way kara molti mi yalon ko ye mensang ya ken nyamenna wala budget do mi yalon ko ye wala approve wala ya tobendiye men yalon ko wolle nyim budget wala ndi italien wala multi stakeholders committee mo sava committee mi yalon ko mo jamal lebeje men bedenni coronavirus da ko woni ala na fulo tamandir nya anen ko mi yalon ko wolle bedendi o fanna nyi na yayitande e ko wonyama ba part of the coordination katara ko kono men yalon ko ka krosi ka ko da fana landi nyoka security apparatus men yalon ko wollan tan ko la do kulalti mi yalon ko fa wolle nyanda ka fuelo nyin soro e ka mu kamben mi yalon ko adun detel ni mentema wala national security advisory men ka man sa kunda yamare tan ko la karola anin deputy IGP wala responsibility wala multi mi yalon ko ado ko nyimbe wala bul fuelo nyin na maranya ministry of health mu multi mi yalon ko e ka fuelo sanandame wala GNPC de anu ko de audit wala natran ko elafta isi mol interview wala men yalon ko wala bora ministry wala national security advisor anin fana atani deputy inspector general of police ya yidane bari ko audit wal hanbi me sabarde kabiri be la ko kumfala iko auditol ya kumfatene we review the management response management ye kuma ko mi yalon ko yewol fo ngaw moy lede bar wobe nyama fa evidence provided say the jarol mi yalon ko yewolande not that the final remain unsolved kame yitandi wala ka fode hanatante leñin kalamero ke adal fanan kalientel jabile kabri nga ko nyim bejibe say the jarol mi yalon ko wala nyanda kana wal mannade waya sabu mba folade nyin ko nyin hanbi amamba fuelo mi yalon ko wala sanda risitol mi yalon ko wala nyanda katara lari pour ka la cede andiro nyin ka bambandi o mo fenete mi yalon ka mantraje need assessment pour ka korosiro ke kefang pesa ka jibe jannibe fensanna to wal kamen ko man need assessment iko ministry of health i boytala pour ka need assessment ke fam pesa anin ka jibe fen juma lebije men yalon ko wolle be kuma yala pour ka coronavirus ka kele banko nyika iko waya sabu ministry of health la nyim boyo mi yalon ko e wala ke ka je fen ko man need assessment ke yenna fulo dundi jorangal kundo men yalon ko be coronavirus le kele la banko nyika men yalon ko niya hayma dala si kodo la bita kanyana dala si million muang anin saba wuli keme fula wuli tan saba ani woro keme nani tan nani anin fula yayitande iko nyinsi mantoro mel landino to wal kamen ko mani implication na iko according to the auditors mol men yalon ko wolle nyin kiskisiro nyike yayitande fen ko silanda bijele ni ajibe batara ko ministry of health jorangal mi yalon ko yewolle sang atara nun ko man nafa soro pour ka coronavirus kala banko nyika iko mu fenen mi yalon ko man sa kundala nafa wala na fulo ye wala tinya and reduce the effectiveness of overall COVID-19 response so be ya mi yalon ko wala nyanda kala pour ka coronavirus ka kala banko nyika e kayo fanal lamfondile yayitande da say rex that the medical items we are not specified by the committee silandal bijele ko nyin jorangal mi yalon ko yewolle sang ima stobendi ani ma sabadendi pana nyin jorangal nyi niye sang ibe dundila no mune kunna aytande this could result in procurement of unused medical items nyin ka men sabu wole ikata joran na sang jorangal mi yalon ka ta mo na fala fenna ka sa kontuma coronavirus ta karola pour ka kele yaytande the auditors recommend for the ministry of health to ensure editorial kera moldi mi yalon ko ye ministry of health ye tonta wala ye kumande plausible explanation ka ta satandiro ke kula mi yalon ko wole be den nyin sandiro la mi yalon ko ye wala ke natara nun ko bakela pour
ke la kuma kan londi anin ka tobende sede jarol nyanda ka lela kuma kan nyin kanne jorangol mi yalla ko koy walla sang atara nun ko wolman na fa soro pour que coronavirus ka kele yaitane health ministry respond ministry of health ko tel fane jabiro ke responding to queries raised by the auditors kabital ba jabiro ke ka nyinin karol la mi yalla ko fang atani auditor ye wala ke ministry of health fane wolfo iko predicting the cause of a pandemic a pour ka je ko ka satandiri ka foko coronavirus de nyin joran kari ani nyin joran kari wala fendi mi yalla ko wala ba kelela ani fanan ka mara banko nyika iko epidemiology la karola mi yalla ko wala sa mara nyati ika mu fenet mi yalla ka koleata je baketel yafa bari ko ñun mu fenet mi yalla ko e ka men ko mon on non microorganism ñun mo fenet mi yalla ko mo buke kala bulandino andu wonyama fa natara nun ko ete la fa sa sandirike ka fode ñin joran kari ani ñin joran kari wala ba jaral e ko si boyo soro no jele ministry of health ya yitande based on what was seen as the pattern of the disease in the countries affected akata meaning atañin kuwalla mi yalla ko wala be lare kare je bankol mi yalla ko coronavirus be walleto walga dun joran si fallata pour ka sa ñi mara ministry of health ko tel fanam bulata wasike ko ku kilo ibulata wala noma ka je fanko e kamen kumane a thematic area la tunkun nin tunkun ya keni wala nyama pour yake moldi mi yalla ko isi mulunta yano wala jorangal men sang idal franci wasifa sanno yaitande according to the health authorities men yalla ko wala marta jade ken yalla karola e ko kabritel ba foka ye men suude ku wal kono wala new treatment center dula kudo nyanda kalole mi yalla ko be coronavirus nyi aba jara la banko nyi kay tal yaitande obe nyama kabrin iba foka e ko nyemu fenede mi yalla ko mba folade this need we are put ñun mun ñu surol le fi yalla ko ye kenu ye landile no kaje ko wala ke fendi mi yalla ko ye sanga itane e ko the item produced are in line nga yorawol mi yalla ko nga wala sang amu fenede mi yalla ko nga landi menka wala for the facility the potential projection mi yalla ko wala be dendi ka sumandiro ke anen ka satandiri fana ka sa nyi mba marano la nyaadile yaitane bari ko pour ka specify ka sabatindi fan jorawol mi yalla ko wala nyanda sanna men yalla ko wala bo ko nyim fan kono e ko mu wol bank la tax team la de ila nyaadon ko nyi yaitane bari ko nyin kara fendi mi yalla ko kabiri be jabika iko auditor fane ministry of health jabila iko we review the evidence provided say the jaro mi yalla ko aliye wala landin tel nyati wala no fanan koros le nga 50 jibe kuke ko take auditor yaitane iko waya sabu akabiri nga jibe roke atanyin ko nyina mba falale de email responses mi yalon ko wolen jabirodi mendunde World Bank la kundo lañi a timo ñi na ñadon ko ane ministry of health tema o ma yitandiro ke de ka fo ñimu fenner mi yalon ko sere jarole anum fanka bambandiro ke ka fo adal yalla hakilotule ale korosiro ke folo kal fam pesa ka jibe joran juma lebiji men ñanda coronavirus jara ane men ya wala men ñanda coronavirus mara ane men manya ka mara yaitane e ko the content of the respondents awala correspondence ani ya jibe ba tara ko de jabiro ni akamunda kuma kangol men dun dal ni ministry of health tema amu fen akamuda World Bank tema wal kam même fale do wala na fulo mi yalon ko wala londalier mi yalon ko wala be dandi dalasi million fula wala dollar million fula la pour aller que multi mi yalon ko ale ko do bondi wo ko do nyin ko do pour ka la ko wol tamandi yaitande wonyame ko auditor kabri ba foka e ko di work or the budget was not provided on the part of the evidence nyin do fo nyin haymaro mi yalon ko wala be dandi na fulo la wala dépense nyi mu fenet mi yalon ko amambula nyin sere jaar wala ko wol kono yaitande subsequent review of the update Apruka kuwenyin ka senkan jibe kodege management respond reveal the specification were carried out anyin kuwol mi yalan ko wala management ye me yitandi wala kuwol mi yalan ko wala tamade je no appropriate evidence seda halama man nana ka bulandi akuwenyin noma ka fode ka to londiro ke alla kuma kan wala aliye memfo ka fo seda jaro ke da fennedi mi yalan ko aliye o bulandi kuwol noma le ka fo atal mo molti mi yalan ko aliye alfam balance la folo janni wato mi yalan ko albita pour ka sandiro ke nyin jorangal iko wonyama fa mbe mem fola wala a the final remain outstanding kiskisro mi yalan ko ngoleke hani biya ba sekirim fonyo konole amam kum fano folo ya yitande bar kibaro quand même wala auditor ye me yitande ko ministry of health e kada molti mi yalan ko e balantima pour ka silo soro ka sabadindi dalasi million lulu wuli keme warawla e ko e mendundi fuelo nyin kondo akata nyaadile ya yitande national audit office amu fennade mi yalan ko banko la moral kitabu aba wala kono dami yalon ko auditor de sembo sorol any office mi yalon ko idunta wala kono pour ka information o soro even they without this access to information bil nyim fang imo multi mi yalon ko luwale sembentu yandi wala pour kata ka buko be review mi yalon ko wala be den ko wala mi yalon ko be wala kika man sakunda la bulol nyento ay wanda kabiri ye e deny munatina ital fana mam for the action star very well ko ya fanya men national audit office nyil mu man sakunda la buloti mi yalon ko wolle ka kisu siroke ma sakunda la dépense o dun dañali la findi dañali le ni ajahalo warta bake ni atra wol bita minister of health wolle balika dum walla ye balika information o dila melan ko sula tala andi fana ye dewo kan e man sim fata melan ko luway wo symbole dila mo se jahal man sakunda la bulol be tamaka nyaadi le nyim bangkok
nga continue kibaro la biri wa report banta standard bala nga forea fanancika e la kibatala Mustafa Jallo e safero ke ko yintonya commission o memo truth reconciliation and reparation commission jamalon tiara si e la report me alan ko yole findindi ya janjandi sa en banku dimul be ya soto e ko e shooter ke senior jojol me alan ko kiti kuntudal membita fo motan andu kunu kumballe muydi kiti kuntola karola e ko nyante ban nale kana kotake kito kuntu nyimbanko kanja andi kana government official memo masa kundala doku bundalde e kana so muta kotake nyimbanko kan bari ya fofan e ko nyi jojol keda molti mi alon ko wolle fo preten ya jamme kama koy aya dabula justice sector mi alon ko wala mun nakiti bunda karola di ani kiti kuntu nya nyimbanko kan nyi jojol mu moti mi alon ko ye dabula je ya jamme ma koy aya fam bambandi andu aya dabula kiti kunto kolto nyimbanko kan ani dictatorship mi mu maral kulungri mi alon ko aya keno nyimbanko kan a truth commission ya itandi e ko nyi jojol mi alon ko on kana wolle falete wollem justice agim justice Ifambeni, Justice Wowo, Justice Paul, Justice Enkia, Justice Apala, Justice Amadi, Justice Abeke, Justice Akayodi, Justice Aladibe, e konyille molti mi alon ko de Truth Reconciliation and Reparation Commission aya sute konyin mu masnari jojo leti walon ko ebe doko la mo kilinne andu ya jamme makoy aya fambambandi anda ay na maral kitabo mi alon ko wolem loi tamandri nyaadi soko judiciary memu kiti kuntola karolati akada modi mi alon ka dabula je andu aka nyim jojolu jama aka nyille use andu santende Truth Commission memu tonya commission odi a nyil sude ko kana kotake e kana kiti kunto walla kana dabula kiti kunto do andi kana ma sakunda la place muda kotake banko kanjang ya itandi kibarol do di Truth Commission nyin tonya commission o kontena kaitandi ako ma sakunda fana ye sude ke kotake dula la mi alon ko mol mi alon ko nimma kiti kunto ka foka pare ma sakunda la mol walla do kulal mi alon ko be ma sakunda ni atra me febo dole bi je compliance ibuka song kiti kunto mem fo walla kuma kam mem boda kiti bungula pour ka tamandi dole ka balala Truth Commission ya sute ko de man sakunda nyanta je review la wala yanda silale ka jube ibaje la ko de kuma kam boda kiti bungula mol se comply walla mol se tamala ka nyanda tamala nyame akada momoti ibe do ku bundala yo fana sute ila report kono ya itande kuma kan do hansa nyin tonya commission ila report nyi me alan ko mbewle karankan liye ya itande ko de ko government should study the implication of fusion man sakunda fana nyanda tubere kala nyanda karankela le place fula me alan ko isenda nyola memo attorney general and minister of health ila do ko dunda nyokono baake andum abe katra mo kilingule bulu e ko de nyanta wol bola nyoto le ya ka fo me ko separation of the two functions ko nyin do ko fulolu me alan nyim pam makama fulolu attorney general and minister of justice nyante la do ko bondi la nyokoto le tonya commission fana yo suute hansa tonya commission nyi memo Truth Commission di ila report nyi mbe wala karanga ngani jande e ko the body also recommend nyi fana nata suute ko de e ko general legal council me alan ko wolle marda kitu ko wala ni ku ko don la banko kande e ko nyanda mola place o jubela andu nyanda petition la ka saver kala kodo memo lamin AMS jobade di atene ne kala former attorney general di and minister of justice nyi banko kan ya commandi ya interrogate nyi karo ni jabro du tema andum fana e nyanda lansino me alan ko wole kawdi ala pour ay loi ya ke nyi banko kan e nyanda lansino nyi revoke lale bari na jube fan e kay lodu la menta me alan ko ye momel execute wala ye momel fa nyi banko kan jang mo konontol me alan ko mile tu ye bondi jele inate fa e kay lodu la mentaje birabe justice minister yala woto nyanta la lansino revoke lale Truth ko nyi tonya commission fane o suute hansay ala report nyi wala recommendation nyi mbewle karangan inata itande ko de justice na sise salla wada mi alan ko adaketa kunu kumbade kiti kuntola karola ako inyanta murunda la place otole ya reinstate ya murundi anduni ba murunda inyanta la appointment of back date la wala ka murundi for 2017 ma fangola ko nyanta o kelale yo fana suute e ko nyi reinstatement wala nyi murundo ka murunda la dokola anyanta kelale andi ya suute ala doko ay menke justice sector anin kool mi alan ko ayake brabenu high court brabenu state council yala branata ke jojoti anin ko kredon la ay menke anin lodula ay menta ay wo kamala ay Truth Commission wala tonya commission e ko nyanta murunda la dokola yo fana suute bare fana e kontinera kay nyitandi ye suute do fana ke e ko de degree wala degree mi alan ko a safeta wala me yata tunkun wala section 70 banko mara kidabo ala fanna wala ala bunda wara wula njang me 1997 constitution odi ako nyanta wo degree nying mi alon ko a sanjang degree nying nyanta fana jube kulale ka falling e yatende kuma kanto hansa be continue kan kayitandi go Truth Commission mi tonya commission odi e na rasude memo section 1142 banko mara kidabo ala fanna keme tannane anin killing ala bunda fula njang memo 1997 constitution odi me sembo di president wala pour ay jojol bayi
ay tombong ko nyanda kala fendi melan ko ay nyanta o bondila ñi dula wala ñi mara kida wala dula même section 1140 wala section 1410 ani subsection 2 e nyanta o bondila mara kida bo kono bari ni ajube fa e ka fo me ko executive interference même president ya dabula judicial tamandir nyaado aka munta aso keno wo kamala e nyanta bondila banko mara kida bo kono le tour commission fane o suudi han la recommendation o bediamu kan wala e ko di tenure of the judges jojol fana melan ko wollem kiti kunduladi ila taro office o kono e ko anyanda kala fendi melan ko anyanda sanzanal wo kamala e president manyana sila don a funga joji kari bayle a travan wo bar kidabo sembo mendi president wala e nyanta o bondi la banko mara kidabo kono le e baji la ko jojol fana e se dok hanyino e doko ke e la tenure memo ila doku watoti ase ke fendi melan ko abe garanti la anda be tankala wato bela truth commission ko e nyanta o bondi la jele ay tande kuma kanto e ko fana amema ko wolam foreign joji soldi ni jojol melan ko ke boni nam banko e bandala e ko fana pour que introduce wala ke tarandi na banko na kiti kunto ko kono nyanda silo fana na ya ko jube kude bari ni ajube ban aka kujamal le dunyo kono yo fana itandi e la recommendation to TRRC ansan TRRC wala be diamu kan e ko de e la recommendation e be kuma kan ko dege ina da fana nyin sude e ko government should put in place institutional arrangement man sakunda nyanda ferol wala na dami yalon ko do kudulal ila lando nyan silo kan wala katambe ila to ko kando karola bu nyanda kala fendi man ko man sakunda nyanda jube la ibaji la ko de access to justice pour mole mobe silo soro kata loi nyati lingula memo banko dingoldi wo se ke fendi malam ka be sono yala hana drafan be banko wala hana drafan ibe sandol do me ke ka fay rural areas wo se ke fendi malam ko se silo soro wato wadi pour ta kiti bungula ni ku kede la malam ka ni silo foda nyoko tera sina do fran suute hanja be diamu kan ila recommendation la memo truth reconciliation and reparation commission e ko de to momena Gambia nyaawo nyandi idel be mol ko malam ko wala international and regional instrument banko ni banko tema luwali wala fata findula luwali malam ko Gambia be dwa jama kono ye dabula je bari ko be nyaawnya na justice system mo mun na tamandri bulodi memo na luwala karola ku jama be je malam ko hanchay aka munta be lanjuro kono de bari ni ajube ba former regime memo former president ya jamedi ala sanyi mon anim fulo ay maralo men ke nyimbanko kan ate kera moti malam ko ay na luwa bunda ay akabulo kono damin diata ku men diata aka wala ki je wo kamala inyanta ku jama jube la je malam ko wala mo nyi justice system odi ayo fana sude the commission said jamme use the justice sector institution to enrich himself ko de ya jamme de adakera modi mi alan ko de na nyin kiti bundu na nyin kiti kunto dulado me munna loi bulan dulade adakera modi mi alan ko ay jeleta ka fam bamandi ka fam fankamandi ka fam sembo warandi kala man saya mi alan ko lom dictatorship di maral kurun aso sembentu ya nyame ase bamban sembo do nyame andu ay wokele damin to alan ko aka sila jamaata abol kono judiciary mi alan ko wole munna loi tamandri bulade attorney general mi alan ko chambers wolle marata loi fon tamandri nyala man sakunda la karola ministry of justice ministry bunda mi alan ko nyindulabe wolle koto Gambia police force me munna police woldi prison services mi alan ko wolle mo kiti walla na kasola dulade national intelligence agency mi alan ko wolle mo kullo police wolla dulade jamaalo NIA e ko nyil mo dulade mi alan ko ya jamme nyilta ay ka nyille use ay political party wala political party nyaton kulu ke tonton jang ka politically motivated institutional amendment me alan ko de falindir jamaawi je mi alan ka ke loi la karola aka be landi politique wala kan ka fam bambandi semboto yin sanyi mo ani lulo TRRC ko nyin be nyande kala fendi mi alan ko nyanta je jube kulale ye falindir baki je na loi la karola yo fana sude at the same time e ko nyama kotake kota nyin dula mi alan ko wala commissioner di TRRC e ko national assembly mi alan ko wala munna banko la bantabati e ko wato ya jamme brabe maralola nyin dula kete dula mi alan ko ay je control cinya jama aka loi samba je mi alan ko fan wol batela agenda mi alan ko atela tamandri bulodron wol wala fazala ikana ke luadi andi ka political opponent mi alan ka ani wol mantra kankilim political karola ika wol tontong andu mul mi alan ko wolle kaddi amu ala tamandri bulola mi alan ko wolle ni satol fora nyoko aka wol fona mura ke tontong mo jama bi je mi alan ko ay silanda loy kan abol kono a journalist wol be wolle kono abol kono a political party nyaadon ko bolle kono abon ko dum ko dangulu hani sojarol fang ani banko man sakunda do kulal ani ndula ko don mi alan ko wollem judiciary di ka wol tontong abol kono senior civil servant mi alan ko
do kula kebal le mudi masakunda judges hani kiti kundal fa minister ani permanent secretary political opponent members of his own party ak wati dol fa hani mol milan koy ba fang la parti kono media mi ko wolum kibar jam bundaldi students karam to dinni mudu ani public at large hani jama mol fang ya jamme ka woleta ka tambinu national assembly la ka luwal sambaje pour ka nyili be dendi ikanake moti mi koy ba e ba den e be diamula ala maral nyaato nyim banko kan truth commission ko mi ko lon tiara sidi e ko nyin suude ko nyil be nyanda kala dulad mi ko masakunda nyanda je jubela falindiri ba nyanda kala je bari nyi sangul men tambe mo sanyi mo ani luluti ya jamme nyin dulal tale ay katati ay tan ko ma ko in so doing the study e ko kawoke woto de akamunda de the appointed judicial officers ka mol tombo mi alan ko yajamme aka ka o kenyame wala ka mol tombo mi alan ka betare la loi bala karola memo judicial official di abe mol tombo ne alan ko wolle be kala police kuntioldi abe mol tombo ne alan ko wolle be kala kullo police na don goldi memo NIL di ani order key decision makers jama be je mi alan ko wolle mo kunu kumbaldi ni na dama sakunda tamandir nyaado yajamme ka wolle tombo wol kama koy truth commission ko de in 2021 final submission a baby je ko de nyilem glad me ko ya jamme ya use yo fanam fo ila kuma kan do memula report the commission said the use of punitive laws to prosecute political opponent ko loi kurun me ko abe loi kono aka wolleta fan ka political me ko ni mantra politico kono kankiling aka wolleta ke kitindi individuals mo kunkilinal fam me ko ni mantra blakili aka silanda le kan bari ni ajube aka obeke pour ka fambambandi sembodo the interest or agenda was normalized under him ako ala kumirolu walla ate kunkilin nafa wo mu fenti mi yalon ko wol manke kuti ala maralo ko do walla aka wolle bambandi ala maralo ko da tandi jamme did by heavily using the criminal justice system ya jamme nyinkele faran ya jube luwala karola ako the criminal justice system mi yalon ko tajirol ka kidindi silol men na banko kanja wol kida dal mi yalon ko ay falindiri bana feje mi yalon ko de a malicious prosecution mi yalon ko ye sambal luwala karola van ye kitindi nyala mi yalon ko van ni ya jube motal kunna feñolo nola on the criminal code imi alon ko ate famole o dundi luwal kono na banko mara kidabo kono ko dron pour ka mol tonton mol kana kuma fo ala mara nyaato e gol bebi je mi alon ko wanyanta jubela anda nyanta falindiro kala jele yo fana suute truth commission the truth body revealed that public officials and opponents were often charged with providing false information e ko de wo wato fana e ko ya jamme ay luwal samba nyi banko mara kidabo kono damen jalon ko animil mandra political party killing wala animil mandra kankili politiko la karola ani mol mi alon ko de wolni ani wolte kukili akay samba kito la ko ye false information ko ye kuma la fo mi alon ka man soto ya fo civil servant wala ya fo public official pour doron ka wol tondon mo kana diamuno incitement of violence akay samba fanan ko ye van lafta fitino kurkur la nyimbanko ka public order mi alon ko lafta tenkung maman la jang wala tenkum bala na fe la jama kono economic crime akay kidini ko fangola karola ye ku la na tambola ki ye ani order abuse of office ku ko mi alon koye luwal tiale ni na tele mararola le official kono akol mu fendi mi alon ko wato ya jame kan wolle use jang pour ka mol tonton ya soute ko de nyil be nyanda kala fendi mi alon ko na banko mara kidabo kono wol nyanda bura jele bari nyil mu fendi mi alon ko de ye sembo di numbake fo president jamela pour ka mol tonton mi alon ko ani mantara ko killing protocol karola hanbe katen danki barola baro top to the standard lamen chamola save standard newspaper ko kabri wato mi alon ko fam abe manta be ngota ka mi alon ko wole be dendim bengola mi yalon ko fam president Adama Barrow e katle nyonta yata mi yalon ko fay ko wala commande man of the year e ka mo multi mi yalon ko anin standard e kacha lo jansoro mi yalon ko wala be dendi sinin sama ala man sakunda nyin aba mara la nyaade cabinet aba lo la wala cabinet nyin anin faran ala badi ya mi yalon ko wala be tarlana mo nyol tema politiko la karola tiarar sida report anin seno la karola anin faran mi yalon ko wala be dendi supreme court la rule ni na yayitande e ko be nyama fanan amo multi mi yalon ko president Adama Barrow a lota men kam pour ka campagne kala anen fana ay gagnero ke nyame wal mo fenede mi yalon ko aya banque standard ye yayitande e ko nyama kabrin aba foka e ko president Barrow amo multi mi yalon ko afo strategy mi yalon ko wala ferol di NPP yo menta pour ka nyin gagné ba soro banko nyinga anen ado nyol protocol la karola wal mo multi mi yalon ko e ronsoro min dola wala mo multi mi yalon ko e boyta dame yayitande e ko bar fana akada modi mi yalon ko ay mol jabi men yalon ko wala yayitande ko president Barrow campagne nyami yalon ko ay wala kay anen silo manta anen fana ka akada modi mi yalon ko ay commande loke gambe di wala ka fontel be mabo wala nga bambu gambia la
flako koba pour ka je fango bari carte fayo bandale ndel be do ko ke ya yitande bare nga diamo honorable Madi Cissé mi yalon ko fa walan Serekunda West la député odi kabri wato mi yalon ko UDP kara molti mi yalon ko Alkamba Times ya report de koy mo molti mi yalon ko Supreme Court ya ruling menge etel jikla tetal wala man kontani ka tanyi nga ruling na mi yalon ko wala kada na yala telephone da ngadu ndi kibaro ko na honorable nga live King FM radio 94.7 hello ini mbare nga live King FM radio 94.7 abaraka ngi sur programme baraka bake kontaan ta ka ndabula la insamanda kibaro very good akamunda on the kadiza makaro tulinani carte fayo keda jan dami yalon ko United Democratic Party ifota president Adama Barola dami yalon ko fam atakeda moti mi yalon ko aganye da nyaato domandi tara Supreme Court bar Supreme Court keda molti mi yalon ko yela case dismiss wala nduma ya bay kabir ñin development o ñing afindida mu nekati la lot la de la lot la mendi don no so taro men soto kata fo Kenya la o mon fali carte suñatale atapaleata alambaro na mazikula ya suñale atapale o mon fali kata wala ken ni dara kidudla bare kidio manke lamo la salon ko kiti manke amon kidio man ko ka ko la Democratic Party ya NPP batar men na asutal wara man soto aboko ni la feduna bungono tabo man soto almandu bungono kodo kol man ko hantai kodo UDP la lord la hantai amon fali akamunda kibar bunda ba report kan ñun somanda dami yalan ko yayi ne ko president way commandro ke amonyol la ka fay mo molti mi yalan ko carte fa result so nyanda ka accept on conditionally atra ndun ko fa man kulandi akuna tola what's your take on that ni nyata lo kulu non dala murol la bayri kiti o manken to dunga dal la kawol so dalul me akan ka na result on bay kadu ngalon ko lundan jamale register ngalon fanan ko tapale jamale ke ngalon fanan ko ma sekunda ko jamale yus ngalon fanan ko ma sekunda resource no yusle ni dem ko de ngalon ko asabatu na dal ko bentel bulo ko non bayri kiti o manke président lo commando ka pour ka so ala gagnola o mu commando o matla mira 15 ans ban ni sa ko dante la murol la man kuno ala président ya to bari na balan o be sabata da no tole in essence ida mo molti mi yalan ko iba yitande kanne ko ay almanta congratulate la ala gagné ni wala ka kondon ka fa say ngam fansay wala ngam fansay mala wala sonte la gagné la nte bo mol la ko bari la mo la salon ko mantra diam ka UDP newla mol men ka diam UDP newla wala bi jele parti li la bi jele na spokesperson bi jele bante kunu nteta congratulate la anu nyatre ya ko ngi yamaro ke patiola alfa la foi ta la mbafa ne kana congratulate ka tun kuna tun ko men na and sai woni man senea no kiti manke wala at all nen kita dron kiti person ya bondi kiti bungo na ka ko bunda do le je tun ko le man tun ko mendo bar kiti manke kai tan ko kuin sabata fottona ngi batter ko men o do nare ube lore ngoto hanta entre person clinique da congratulate din ta congratulate sin ala president man kuno honorable akamunda modol bije mi yalon ko ya suggest le ka fo fan akamunda obe ko wal manendi la kabir politique ko nya kata in a very polarized atmosphere la kono al hawami yalon ko akamunda adibita bake na tranon ko akamunda nyi oppositional man president konton ala gagnela aben na faro abe wala la fala ka mol sondi nyoka wota kenola fe man taraka ko wal jibe along that line ani wori mol na so nyoko manke klezi nyaje na loi bumba na loi bukuba na national constitution oti a section 49 bije pour ni kama ni kaso fata watu kilo na sa do barkata final ko ni man son isi ko ni samba kitola o man ni na do ka fo mol be fatalay de lata kitula ka batar ka fo tapalanu sinaro le ke kata faro kono wote mol wali mila bar bayri kiti manke wala ko la kay de la position hanza manche adwa chenyola so nara kijo la kerdum kijo ko ani batar mina do man soto woron be sonnal ta congratulate woka bar bayre kiti manke de la position menti an sain ka ta fayo atapale atale asujatale man sekunda banko na flol kale ka mul duku to kamala ka ta fo man ka silola man tilimbi amantilin sam kabirin ka carte o nyin afaita dami yalen ko ita fangola tundo nyin kam president Adama Barrow wala gagné taje mo jamal bije yayi tan di fang hani jani député carte fayo be sila ko ita foté la sira wala already foy buka wo sifal kuma sifal ni école moy are you thinking about maintaining your seat wala ko ka bor carte fayo la député carte fayo be contest la
ni manfa mbe balori patio yam tombong mbelola le bi mbelola le sama kon ni atare panna patio men kre UDP ni man son na candidate ala oronte lola ba ni UDP enta tombo andu manfa janni carte fa o tema nte man fenje men tinte ballola carte fa la men ka fo wula nirol leti ka fo ko karbe fola sira o wula nirol bari mo so nyantalo nal ko mo e balota jani ta di tebundo e balota di tebu to kon hanni mi sa te fo le sira fane kon ne ka balu but the chance of winning mo jamal ka wala jako is very slim amu fennet mi wo hani wo mu molid men yalan ko ni ntamantar ko clean but the chance of winning man doya moy kana president la resolution du Serekunda West yawoni dibito la resolution ko takinyola ni ya ko takinyola ko kala ngasi hana wato si bari ngalon ko ni dibite ka se faydo ko ka te fawo sida ate kala ko uten dawla boxo le lola hani yuli pe la boxo be lola anu adamante lola pati jamal le ngin banko ka asiteno no pati mo mo ansilo no jele nyo sawa yimpa sira so kasjo ni mo klina o mari la kunkili miyoldi bari mbanta la mo la ko ni kato farende be ganyala le Koren National Assembly mi yalon ko wala be sire majority be UDP le bul statement bondi la kayiten di fanko akamunta sidangal membe bul yewal maintain natra chance bi pour ye lafa the possibility of UDP maintaining these seats yen sidangal pour que e bambandi député bu ngin kono anim fadanka lafa by chance is that possible fo si kenole possible da ka men ka ni kito men nga wulindi Supreme Court am kito man ke nyaonya bari man ko ka men tilifa de kilina man ko te aka nyaayele so tapal yan suñarol men ke presidential election nin kito ya bulo chodi wala so nin kit nin katato men minala karta nyato wo tapal yan suñarol wo sul be kafule be balon ko kutol nyaade la ton kan so ateken la kukilindi so UDP la majority ka maintain an ka lafa won fen nan is possible sente kere du da ko mente kenola donc don la carte fay no banque don la banque din kena carte fay UDP la majority ba maintain wala parlement ko parlement ñante maintain banque mol mañana banque mol mañana ke ko ni kan ka di mo kan ka muro del ka fa ala kundu dawda diate le président di mo le mañana majority de la parlement ni la fait propre démocratie la fait checks and balances le correct. All right, thank you. Honorable Mari Sise, wala ba diamu ka wanyama National Assembly member me yalon ko wala ba Serekunda West. wala be Serekunda West biri mora Serekunda West ngata base tundo la dame ndala ko mbita sare do to ka me ko demba kunda kuta ko dimba babota je mi yalon ko ay mol kasara je wo dulato mi yalon ko wala be demba kunda sate mol mi yalon ko le dulato yela ni ko ay tandi ko ra ko no mi yalon ko wala mu demba kunda di dimba babota je mi yalon ka e fenjamati nyaaje andu aketa lungu men wala on the 28 December 2021 memo kunun ko di kibarol men frère King FM ya itandi ko rati o nyi mi yalon ko wala the head of the house hol adiamuta Suleiman Touré aya fofam ako nyi dimba bodi akamunta itil jahal nyi nadal tu momen wato la van wato men nabe kolari mbake mo jamabi je miya lonko e kata wulo kono kata ay la bayimbayi wala anin kata ay la senafon bondina wulo kono aytande kuma kawdo trabe diamula ko fen jamabi je miya lonko atinyata dimba ya kasara bol kono la two line house mi line house fula miya lonko men chata labun tanti abol kono le dimba ya be janne aya be bang aytande kuma kawdo ila dum fewol miya lonko wolle mu ila feto fatolti dimbayo fanam be janile aya bang ako more than 30 bags of groundnut men siata tia boto tan sabati ayo fanan janile aya bang educational materials ila karamdo talibul la fiol mi alon ko wolle be o bungul kono men siata karamdo dindi muwandi me kabo primary school kada upper base ani senior category ay wol fanan be la fiol janne aya be ke sebudodi ya fo King FM ye family ñi mi alon ko wolle mo dimbaldi melbe o duma kunda ya fo bang sa inteng imantar la soro bita kanda me namanke signol lebi je mi alon ko wolle bungul dile be sabarli ndame ibe commando ke ka NGO le mi alon ko wolle mu faye kafoldi man sakunda ani mol mi alon ko wolle bulo e kobe ko se ma ko bari ni ajube fon family be hadaajiri mbake mi alon ko abrabe damula Suleiman Touré aya foni nyaajola brabe ala nyi mantoro satala King FM wanda dimba mi yalon ko wala ka bonde nyawarin kono fener mi yalon ko Musa fo abasiya kan do mandinke janin kana studio FM modol yen kol ka fo dimba bota ila suwol yen kono ngalon sanem kalo nyo fe ka nyo ma ko akomma da katambi wato be na bari dimba na bota damen aka wo mol la balwoni aka be tinyala wala la mi yalon ko ye wala be ka fonde nyoma sangol mi yalon ko wala tambida aka be tinyala wata ki mantu la wata ki len kono ya dimba la destruction kamunta alaman tankala le mo bari a sembo
sembo soro bake dimba na dunda akam fankama leke foire wolti ale ay do fang foire wala foire ala fa wo mu fen dimi alon ko mo nyante hakilora tonya ala ndarol lam ni ala kirida ate baynola bari sen hakilotu kuran na ma fenwolu wala gasol teng ani kandiol mi alon ko kuran to yebel ka kandio ani dindewul fanan si hakilotu la ko to bage mi alon ko ka wolle to ye kide bun kono da mawol Hanbi Katenten Kibarola UDP said surprised, disappointed by Supreme Court decision. Alkamba Times wala safe ba safe ka watu mena eko United Democratic Party tel kera multimi ya lonko eko Supreme Court ye la case ni ya dismiss nyame wala ya bay nyame eka ko nyin ayetel tereng anda kare jikla teote mi ya lonko wala be dendi la petition ni na ka be fay banda mi ya lonko wala be dendi point wala ka men ko ban technicality la ka fa silo le nyanda ka bula men no e mambula wal noma pour que la petition mu me be fay eko kera feder mi ya lonko ayetel tereng anda ye jikla te ba ke ya itande eko ba foka wato men ko ko nyin akara feder mi ya lonko ayetel jikla te ba ke ka lonko Supreme Court kera multimi ya lonko na petition ya stroke out wala ya bay ami ya lonko fang abedende hanatra nko a silol bije kayitande fanko o be fango manya kala no akara fendi mi ya lonko ayetel jikla te ndi yayitande eko kuma ko mi ya lonko ye wala fodo a arabalu mi ya lonko wala dizamba karotili mo anin korotode eko kera multimi ya lonko kabiri be diamla a Supreme Court mi ya lonko wala kiti bungol bela kiti bumbati banko nyinga eko talata lungo kera multimi ya lonko UDP be tontondiro mi ya lonko be wala keka election results so nyina wala carte fay results so nyina eko mo multimi ya lonko la case ni ya dismiss la wala ya bayle ya itande eko nal hakilo baka independent electoral commission bunda men ka jibero ke carte fay la karola e kera multimi ya lonko kabirin carte fay botala ye kankularo ke kayitande ko NPP la candidate même mo Adama Baroti wala motimi ya lonko atle carte fay gagner banko nyinga ya itande ka kuma ka ngodo mi ya lonko UDP ya wala fo eko amu fenner mi ya lonko fa dizamba karotili mo ani nani a UDP kera multimi ya lonko a cede tansaba wala kumo ya samba Supreme Court kayti lera wuli fula e ka men ko woni 2000 pages la mi ya lonko ko wol mo sedo lede a mi ya lonko wosa tobendi nole anen ka londi ko carte fo nyi amantiling e ko mo fenner mi ya lonko ya landi atanyen kiti bon sandon ko nyati ngola yade the conduct of the election was fraught with corruption conduct and voter buying carte fo nyi nakareya anen tapale ay ko wala dundaje anen carte sango UDP ya itade thousands of voters were added to the voter list a carte failal mi ya lonko fa wol kara fendi mi ya lonko mo wuli jamal bije ye wala fa carte fay kayto nyi kadde kabiri wato mi ya lonko voter registration wala carte fay kayde dio soronda banko nyi kay ya itande thousands of foreigners obtain voters card in the Gambia illegally moni ya lonko wol manke banko dingodi ye carte fay kayto soto banko nyi ka sila la mi ya lonko nyala mi ya lonko den silol foto nyo kole UDP ya itande the conduct of the vote counting ami ya lonko wala carte fay carte fay bere konto nyindi ika kera fenni mi yalon ko akera ni nyalla mi yalon ko fan ko le dunta je mi yalon ko anen silo manda me nyanda yitandi la ko de carte fayo ni null and void anyanda ka burkale anda manya lola fana UDP ya yitandi iko the statement went on over the past 3 weeks ni lokon sabo mi yalon ko boda wala kono iko UDP ko tel kera multi mi yalon ko hakil tuwo kono ye kiskisi roke anen fana kera multi mi yalon ko ye sedo lande Supreme Court nyatli ngola ka sabatindi wala tel la forodo ka fode carte fayo ni akera fenni mi yalon ka sunyatale ya yitandi we respect the decision of the Supreme Court. Supreme Court ye lord lamentan na kiti wala karola pour ka dismiss wala ka bay banda ngaw bu nyala de bayri tellen kiti bungol bela santon ko di banko nyika we express our unreserved disappointment bari fanan kan na jikla teo yitandira mais la jikla teo yitandira ka fo e mo molti mi yalla ngo gambe di ngol la fi fengo wala ka defendi mi yalla ngo ital Supreme Court ye wala dete UDP ba yitandika we will explore all legal options ko ku mi yalla ngo wala lu wala karore be bulala normal sedol mi yalla ngo wala bembulu ke landi gambe di ngol nyakoro yaitande the statement in explaining the process at the Supreme Court state as follows kuwol mi yalla ngo wala belare Supreme Court kuwol tamata nyame e ka be larin tenne dizamba karotili muang anen sey benyin sango mi yalla ngo be wala kono Supreme Court mi yalla ngo kiti tela lulu e ko wala kasi atanyen lañindo da mi yalla ngo fay ko kera molti mi yalla ngo ye julo kunto kiti kufulala mi yalla ngo wala belare nyakoro da mi yalla ngo me wala ndije wala president elect Adama Barrow ala loyalty yaitande e ko the first application sought to dismiss the petition of the following ground e ko application follow wala ku follow mi yalla ngo ye wala landi atanyen kiri bon sandon ko nyi nyak wala kafo UDP party that mi yalla ngo petition ye men samba atanyen kiri bodo attarde tale the petition was improperly amended a petition ye falindro ben kaje ka IC kafundi kiti o nyima amu fennet mi yalla ngo fa kamunda mo sa itandi yake ni nyalla mi yalla kane loi manda e ko fana landi nyen kiti bo nyakoro that president elect was not properly served ka president elect Adama Barrow mo le mati mi yalla ngo ye kayto nyi ndi yalla nyame
membe dending atanyen kiti wala kuwala imadi yala nen silo fana na yaita iko Supreme Court kera fendi mi yalango nyen ku follow mi yalango President elect Adama Barrow ala lawyer nyi mellandi nyakoro iko yo bayle ka mu fendi mi yalango ku mantara kono tuwabol kamen ko wani lack merit and agree with UDP's argument UDP balambaya menke o karola iko sonda wala yaitande second application a kamunda ku follow President elect Adama Barrow ala lawyer mellandi nyakoro ka fo de rule 11 ya UDP mu multi mi yalango iko mambula wo silo nyi noma dami yalango fa akamunda ka kuwol nyanda ka toben ni nyame ana nyanda ka landi nyame imu multi mi yalango fa akamunde ima landi wonyam therefore the petition should be struck out ka fo petition nyi mu fenen mi yalango ka nyanda ka bayle iko in fact UDP had conducted its case above and beyond the reasonable requirement of rule 11 UDP mu party mi yalango ku membe danding aranye lu sarti tang anen kilin jangala Supreme Court ko yela kitio bay menna UDP ko tel yobe tobendile adu ya tamani nyalla mi yalango anyanda mo juso la yaitande iko the petition was served within 48 hours of the filing a petition nyi ya mini woman trola wari tanani anen say tilifula wucho kono ya di mola mi yalango ibe wala kalame kan atanyen kiti bungo nyino prasa da bula ko nyin kono yaitande UDP had applied for the cost to be ordered a UDP kada mol mi yalango yen nginen karoke ko mi yalango wala nyanda kalandi akuna tola membe den na fulol karola da mi yalango wuli kame sama wala kada fendi mi yalango alandi da ko nyina andu kada mol mi yalango yo topato tilulu wucho nyin kono UDP yaitande therefore a notice of proposed cause was overtaken by the event kamunda ko ku mi yalango wala be den kodi la men nyanda kalandi akuna tola wo marta we ko be tanu ne UDP yaitande the notice of the cause was given to the respondent by the master of the high court mi yalango wala be den atanye ko nyina memo master of the high court wala kada fendi mi yalango fa adi mola mi yalango e bo wala kalame kan skidi yo nyindo yaajirane all these steps were upheld by the court koku mi yalon ko wala siloti be mo feden mi yalon ko kitiyebe boring akala mala yaitane UDP the statement UDP statement also said UDP la nyen kubaka ko yaitande e ko tan la legal team de mi yalon ko wala benu to yala kidi modo nyen lokungol mi yalon ko mbota wala kono tirelessly work e ko kada molti mi yalon ko do koke akamunde ye essence ni ganin gaswel jamal bije mi yalon ko ye wala jani pour ka je fam ko e ke molti mi yalon ko serol mi yalon ko wala bebul e salandi pour que ko la kuma ka nyen ka fasata nyen kidi modo yaitande the United Democratic Party take the opportunity to salute these great men the people kala molti mi yalanko ibe nyim manta be ngotaka kanyi mol jayi men yalanko wala muy la loyalty ani nyim musol mi yalanko wala biye pour ye dabula nyame nyen tilingo nyi nakarola kaje ko tilingo kana tey banko nyin kan membe den nin ka fe bambula silol no ma yayitande UDP hanbi wala ba fokande iko UDP therefore wish to assure all its supporters and every Gambian including the respondent that it is not it has not lost the petition iko be molbe la mania ka fo la party dingol ani many yalan ko ni wala be kiti kono ka fo etel mo molti mi yalan ko nyim petition ni itel mam fo ala yaitane UDP has driven the seat of judgment to be barred from the presenting the evidence by the UDP molti mi yalan ko yetel artele pour kiti tel almen beje ka sere jarol landi nyako kalamiro la mi yalan ko bo wala kan despite the stroking out of the petition by the Supreme Court anatra ko Supreme Court e kara molti mi yalan ko UDP la petition fay banda UDP la leadership wala la kunton kol e ko mo molti mi yalan ko e be tenten naka commandro ke la parti dingol la ka fo e ke molti mi yalan ko e ke loi kantelati banko nyika and pursue their legitimate constitutional right of recruiting more people into the membership of the party mi yalan ko lu abemo lu wala karola banko maral kitawo sembo mendila ka moltundi la parti kono e ke molti mi yalan ko hanbi si tente wala yaitandi bar kibaro ka membo wala UDP ko Supreme Court la kitiyo bayo banda e ka ke defende mi yalan ko ayetel terene anda ke de jikla te yo fanandi ya findita Alkamba Times ya findindi UDP ko terentale anno kete jahaloti brimboda o kibaro do fore abembulu la kibatala makutu mane safero ke ko fulawa wa fulal animul mi alon ko wolle ka galino ke zulul kam batin hadin highway yela ni ko ay tan ni tumomen ne koy fote la do ko la damin to alon koy kala dimbal balundu wolto pri OIC road project wala nyin sila kudo mi alon koy kanalo wodulala kabo airport Johnson kata roundabout mi alon ko wolle be Bruce Food ay tan de kuma kamoto more than 40 people men sara mo tan nandi dindewul nin kebali e be di amra nyin kibatala la kay tan ko de aka munta la family mi alon ko wolle mu la dimbaldi e be tarla de to ko no de bari ni ajube fang ite ladula do mi alon ko ka kodo so woldo ka samba ke la family balundi aka munta la udo ko bulata la njuro ko no ya tan de kuma kamoto these people make flower wells ni keda modi mi alon ko ka flower de wa daraje ka wa fi molma andi ka dara ni men na dol ka dara cementol la dol ka dara kenyola dol bije e ka jiwola jahasa ni ku kada wol ka ke petrol di wol keda molti mi alon ko je ke la dokoti andu keda modi mi alon ko la baluwe ka bondi wolto ya tan de kuma kamoto they buy some of the flowers outside dol bije fay ka nyim flower dol sang Gambia bandala dol bije fay fawon le ka atu
tutuje wala ka fuje na mentay na wafi mol mamal ko wolle sulatala kela dulal nyi nyande atande kuma kanto nyim fulawa wa filal ani nyin gadin lal ye nyin ko ko sabatindi e ko de ye notice o dilale kaitan le ko de idel nyanda move la wala nyanda katalale meter tannani wuccoto bari ya jube nitel karata ebe futala dunna wandi kordalle kono walla be furala wandi dulalle to andun dulati ye kotake be katala dame yatande kuma kono de fear that idel silata ko de akamunda spaceman so da je mi ala mo lum dingradi ebe nyorla dame andun wandi kordalle be koma wandi kantingol be koma anin dula ko dawle atandi di national road authority masakunda la bulo me warta silo la anin ku ko dawlo ya fofam silo la karafulo be ni bi je yekata min tata meter tannani yebo silo kan kabo batin hadin highway kana fo bari be dual kariyalle kala sila fara fulay bo le kala je bulubani mara o kamala ibe preparation ke game mo palendrodi po OIC summit me yalon ko wala nyanda kala nyimbanko kan damen to yalon ko kunu kumma jama bi na me yalon ka be kala president ledi ani masakunda nyaton ko bankol kantari 2022 nyimbanko kan we are urging to be of jobless akode akamunda den tel sain de be commando ke kan kon tel mudo kun town ledi de bari ni ajube fan membe jang sai na do ko wolle la njurta akodo bari de place yentel be karala dame Abdoulaye Diallo me alon ko atamu gadinaldi aya fo nyinki ba tara Diallo kon de na kayden ko de akode limited space dulo membe je me alon ko abe bulnu o fongo do atanu mbake atravan ay bon kunje ni ata ko nyori tel be nyor la min tola ay tandi Diallo nata wosi akoy tel nyantay man sa kunda nyante yugo ko jubela bari ni ajube fan sa ndo kute tarle tel bulu nyin damala ndo ko de kela dimbal balu ni menna ni ata ye nyim vonante bulu walla alla njurta idel be kala nyaade ay tandi we have been working here for 15 years ndel be do ko la jam inshallah sanji tang ani luldi nga ko dindi men soto jang ya ay tandi kiba talala kon ka wala samba ngana dimbal balundi wala ay tandi kuma kawdo we all cannot work in the office but those who working should be encouraged and empowered ndel be do ko keno la officer ko no man sakunda la karola bari momel yalon ko ibe mathematican ibe fen soto kanje nyanta wol semben tuyala le ando nyanta fa sala le i français la balu soto nyame dindi ma ajallo ay tandi jallo nata commando ke masa kunda la kaytandi ko de ite dula nyini telephone ye ibita dame yela flawal ki yani la gadinol bari ni ajube van balu ko lata andu abalo nata kuntu watila wato me alon ko kulbe ko lari ya itandi kuma kala e ko de itel be ndulando damen do alon ko sanji jama do be jemi alon ka diamuta akode former president ba Jawara ani former president ya jamme wol be kala modi alon ko ne fulawa fon saytel bulu jele ni fajara je tundo la je bari ni ajube van itel meda ndulando de keba ma fana itandi anoda fulawa do me ka fay ko Abdul Aziz Diko ada fana nyum kuma kilimul lefo akoy be ko jaabe bata ba kono andi be toro kono kadu ni ajube fam badu la kunduda imalo bita dame atende kuma kono the only thing we are aware of for now ndel boda ko men kala masande wala mugo e ko ngamna gadino bondije nga sabanyi ndulala bari ni ajube fam silo le kana tay bari ma fo nyebe mune dilandella walla be mune ebe fo be dula ko dilanam bita dame walla fo be mbuluma sayla ba men compensation imo fonam fontelle meanwhile ko sayndeng jallo fal anin diko nyil be kala modi be alan ko be toro ko bari do kutebul e ko tonya nyaawo nyaay kam men so ya mansia bar nyaaju be ban e kadal si wuli klindi kemzi le namo anyu ali sa wozan ako mu fendi mi alan ko fanan ka contribute le nama jodo nyimbanko kanjang yela woso itandi kamanda non yalon ko wala ka flawa fi dama be je development ona kana nan ani nyen sifal mu fenda de yalon ko wol buka baye ay wes man sekunda yela moy yela kalamero la mi yalon ko bo wala ke kan an provide good compensation for them. Yeah, very well. Ka nyori wote bahila bari development ona ta kai fo ni masakunda ko asilo be bola yang ko ka fa nyame hani ko silo bola tonga ka bojel bari nyanta ke la wosol fana put into consideration bari ni ajube ko la balobe nulando dolu bi yemin sara sanyi tanni lulti bije ani man dula dila fana bari fendindi la isita business do start menna pour yela dimbal balondi molonda kamanta wato bantale fere standard ba report kay ko sego sise kewdo bije mi yalan ko fa yara tumi kay musola forcero lanyo ya ikamo multimi yalan ko ayala ke samba high court pour high court ya 50 jibe bari ko yat la ke ba 50 jiyo to ko men ko appeal iko kera multimi yalan ko imalonde kabiriya fay kay kiti bundu malan ko ay tumiro mi yalan ko yewol dang itongoda banko la mol yela kiti yoni ya londi atanyen la nyendo findita standard bal ala baraka bake fa sama inshallah talantang anen kile ngana ngaten kibaro Ibrahima Jara lamen sanya mod lamen sen Aisha wada wolle kana kibaro di yalla nen suru akalo ko jama ala baraka